Natalie tomó sol interna y subió lentamente las escaleras. El viejo roble crujía bajo sus pies. A cada paso, el sonido de la madera parecía imitar su respiración. La risa se había detenido, pero un leve golpeteo persistía, como unas tocando una puerta desde el otro lado. Al llegar al pasillo superior, notó que el aire era más denso. La humedad que la lluvia había traído parecía haberse sentido como un velo invisible. Las puertas estaban cerradas, menos una, la habitación infantil. Era la única que Clara había mantenido intacta, como congelada en una década pasada. Muñecos de trapo, una cuna, y una silla mecedora que no dejaba de moverse, aunque en el cuarto no había viento. Natalie tragó saliva y cruzó el umbral. El chirrido de la madera bajo la alfombra la sobresaltó. La linterna barría el cuarto con un halo amarillo enfermizo. Hola? Susurró. Nada respondió, pero algo se movió detrás de la cortina. Rápido, como una sombra sin cuerpo. Natalie se giró, apuntando con la luz. No había nada. Solo una mancha de humedad en la pared, en forma de manos pequeñas, como si alguien hubiese empujado desde el otro lado del yeso. En el centro de la cuna había un oso de felpa. Un ojo arrancado, el otro de cristal. En su pecho, cosido con hilo rojo, una palabra en mayúsculas. Emma. Natalie lo tomó. Al hacerlo, escuchó el clic seco del seguro de una puerta. La suya. La puerta del cuarto se cerró sola con un golpe sordo. Corrió hacia ella, la jaló con fuerza. No cedía. Detrás, algo comenzó a rasguñar la madera. Muy bajo. Como si alguien intentara entrar desde el otro lado, pero sin usar las manos. Algo más afilado. Basta. Gritó. Esto es una casa. No una maldita película de terror. La risa volvió. Esta vez, más cerca. No del pasillo, sino detrás de la cuna. Se giró justo a tiempo para ver como el oso se deshacia por la mitad. No cayó. Se abrió como si desde dentro lo hubieran rajado. Dentro no había algodón. Había una cinta. Vieja. Reventada por un lado. En su etiqueta, escrita con sangre seca. Emma, cinta final. Natalie cayó de rodillas. Algo no encajaba. Algo horrible. Cuando volvió a alzar la vista, la pared frente a ella no era blanca. Estaba cubierta de dibujos infantiles, hechos con crayon rojo. No los había antes. Eran escenas, una niña con la cabeza torcida, una niñera con la boca cosida, una grabadora soltando humo, y una figura negra que lo observaba todo desde el rincón de la habitación. No pude ser. Las grabaciones no eran solo registros. Eran celos. Cada cinta que escuchaba, cada historia que revivía, habría algo que Clara había celado. Algo que solo una niñera desesperada pudo contener por años. Natalia no era una simple sobrina. Era la nueva custodia del eco de esas voces. Y había cruzado la línea. La puerta se abrió lentamente, sin que ella la tocara. Del otro lado, el pasillo estaba más oscuro que antes. No por la falta de luz, sino por algo más denso. Como si el tiempo se hubiese estancado. Volvió al estudio, con la cinta rota en la mano. No la pondría todavía. Pero ya no tenía opción. Había comenzado. Emma ya estaba despierta. Antes de volver a sentarse, notó algo más. En el espejo del pasillo, su reflejo no la imitaba. Natalie se detuvo. Dio un paso.
Surrefligio no lo dio. Parpadio. Surrefligio no. Entonces, sonrio. Pero Natalie no lo hizo. No iris clara. Dijo el refugio, con una voz ajena. Pero sabras gritar igual que ella. La imagen se agrieto. Una grieta fina, como si el cristal no soportara el peso de su mentira. De regreso en el estudio, Natalie cerró las cortinas. Puso seguro en la puerta. Y sentada frente a la grabadora, comenzó a tomar notas. Informe de campo, dia 1. La cosa no está vacía. Las cintas parecen tener voluntad propia. El patrón de interrupciones sugiere manipulación inteligente. Clara dejo una cinta para mí. No la escuchar hasta que entienda los códigos. Emma, no es una niña. Al menos no del todo. Y hay algo más, algo que aún no he visto. Pero yo me ha visto a mí. Afuera, los grillos colaron. La cinta dentro del oso comenzó a zumbar, aunque no estaba conectada. Y desde la planta baja, el teléfono desconectado desde hacia años comenzó a sonar. Ring. 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 Natalie no bejo. Solo murmuró. Oh no. Natalie no durmió esa noche. Se quedó sentada en el estudio con la vieja grabadora frente a ella, temblando bajo la manta que había encontrado en un bol. El teléfono dejó de sonar, pero la cinta del oso seguía emitiendo un débil zumbido cada cierto tiempo, como si respirara. Cuando el reloj marcó las 5:33 am, una ráfaga de aire gélido recorrió la casa, y la puerta del estudio crujió con un quejido bajo. Amnesia. La luz gris del lago entró apenas por las ventanas, apenas suficiente para ver que en la mesa había algo que ella no había dejado, un cuaderno. Era antiguo, de tapas de cuero dorado. Natalie lo abrió con cuidado. En la primera página, con una letra elegante y temblorosa, decía: Cuaderno de campo, Clara M. Ninera de lo desconocido. Paso la página. Notas en clave, dibujos perturbadores, mapas de cosas que no conocía. Cada página era como una investigación clínica, con fechas, nombres de niños, síntomas extraños, terrors nocturnos, reflejos invertidos, presencias recurrentes, partida de sombra. Una entrada destacada, escrita con tinta roja. Caso 47, Emma. Fechada ingreso, 18 de septiembre. Síntomas, risa en sueños, negación de sí misma, multiplicación de presencia, manipulación de objetos sin contacto físico. Observaciones, Emma no duerme. Lo finga. Cuando cierra los ojos, lo otro despierta. Su doble. No debe ser dejada sola. No debe mirarse en espejos. No debe escuchar cintas de su voz. Intervention, se solo su conciencia dentro de la cinta. El osito es la contention. No debe romperse. Estado actual, inestable. El celo se debilita si alguien recuerda su nombre en voz alta. Natalie sintió que se le cortaba la respiración. Lo había dicho. En voz alta. Más de una vez. Emma. Se levantó de golpe, tirando la silla. Corrió hacia la habitación infantil. El oso seguía allí, abierto, como un cadáver disecado. El cassette en el pecho palpitaba débilmente. Una línea roja había comenzado a extenderse desde la cuna hasta el suelo, como si algo sangrara desde las paredes mismas. Volvió al cuaderno. En la parte trasera, una hoja doblada. Era un dibujo, la misma cosa. Con marcas en algunas habitaciones. Círculos, símbolos extraños, letras griegas.
Y una nota. Los celos están en cada cinta. No escuches más de tres por día. Después de la tercera, ella escucha también. Natalie contuvo el aliento. Ya había escuchado dos. Y había visto otra. Contaba. Contaba si solo la había leído. Y que había pasado con la cinta que empezó a sonar sola. En el reverso del dibujo, algo más, un número. Coordenadas. Un punto bajo la casa. El sótano. Busco la lave. La encontró atada con una cinta roja dentro del cuaderno. El sótano había estado cerrado desde que llegó. La puerta estaba oculta tras una estantería de libros viejos. Los movió uno por uno hasta descubrirla. La lave giró con dificultad. El olor a tierra húmeda y mojo la golpeó como una pared invisible. Bajo con una linterna temblorosa. Cada escalón crujía como si protestara su presencia. Abajo, entre las sombras, encontró un banco de trabajo cubierto de polvo. Herramientas, frascos con cosas que no supo identificar. Y una caja fuerte empotrada en la pared. El código estaba anotado en la parte trasera del cuaderno, 0918. Giró el dial con manos temblorosas. Al abrirla, descubrió más cintas. Pero no eran como las demás. Eran negras. Sin etiquetas. Sin marcas. Solo un símbolo grabado con calor, un ojo cerrado. Tomo una. En cuanto lo hizo, el piso vibró. Como un zumbido sordo. Y entonces escuchó pasos. Arriba. En su estudio. Pesados. Lentos. Como si alguien caminara arrastrando los pies. Subió con rapidez, el corazón golpeando contra el pecho como un tambor ritual. Abrió la puerta del estudio. Y lo vio. Una figura encapucada, encurvada, frente a la grabadora. No tocaba nada, pero la cinta giraba. El era su alrededor era más denso, como si absorbiera luz. La figura se volvió. No tenía rostro. Solo una superficie negra, lisa, que reflejaba a Natalie. Pero su reflejo, no era suyo. Era clara. Joven. Llorando. Y detrás de ella, una sombra de ojos blancos. La figura habló, pero no con voz. Habló dentro de su cabeza. Cada cinta abre una puerta. Cada puerta necesita sangre. Cuenta estás dispuesta a dar, Sabrina? Natalie retrocedió, pero sus pies no respondían. La cinta negra giraba más rápido. La habitación comenzó a deformarse, como si el aire se licuara. Gritó. Y entonces todo se detuvo. La figura había desaparecido. La cinta, también. Solo quedó el cuaderno abierto sobre la mesa. En él, una nueva página escrita. Día 2, Natalie. Ya ha empezado. No te duermas. No hables con el espejo. Y sobre todo, no le pongas nombre. Desde el cuarto infantil, volvió la risa. Pero ahora era multiple. No una niña. Varias. Como si ella no fuera solo una. Como si la cinta, al abrirse, habías librado mucho más que una presencia. Mucho más que un recuerdo. Natalie apretó el cuaderno contra el pecho, sintiendo que ya no investigaba la historia de Clara. Estaba continuándola. Y no sabía si sobreviviría para grabar la suya propia. Natalie despertó en el suelo del estudio con la frente pegajosa. Sangre seca. Había perdido la noción del tiempo. El cuaderno de Clara estaba entre sus brazos, pero el aire había cambiado.
Mas denso. Mas humdo. Como si la casa misma hubiera exhalado algo antiguo. Las risas del cuarto infantil se habían desvanecido, pero algo peor había ocupado su lugar, silencio. Un silencio que no era vacío, sino alerta. Como si alguien o algo escuchara desde detrás de las paredes. No había señales de la figura encapocada, ni de la cinta negra. Y sin embargo, algo la había seguido desde el sótano. Lo sentia. Cada vez que caminaba, la luz parecía apagarse un segundo después. Como si el espacio detrás de ella estuviera siendo tragado por una boca invisible. La grabadora seguía sobre la mesa. Inmóvil. Como si nada hubiera pasado. Esto es una locura susurro, y su voz sonó doble. Como si el eco no coincidiera exactamente con sus palabras. Alzo el cuaderno. En la última página escrita, una nueva anotación había aparecido. No estaba antes. No podía estar. Siteves moverse antes de que tú lo hagas, es la cinta del espejo. No la pongas. No si estás sola. No si hay un espejo cerca. No si on recuerdas su voz. La tinta on estaba fresca. Natalie giro hacia la repisa. Un espejo antiguo colgaba torcido sobre un clavo oxidado. No recordaba haber lo visto antes. Se acercó, despacio. En el reflejo, ella misma, al principio. Luego, una pequeña desviación. Un parpadeo fuera de ritmo. Un leve movimiento del labio inferior. Como si su reflejo pensara en otra cosa. Como si la observara, juzgándola. Retrocedió. El cuaderno cayó al suelo, abierto por una ráfaga de aire invisible. Una cinta cayó entre las páginas. Era diferente. No negra, como la del sótano. Esta era translúcida. Casi invisible. Y grabada con una sola palabra en tinta blanca, reflejo. Natalie sintió que debía escucharla. Que había algo en ella que necesitaba ser comprendido. No podía ignorarla. No si quería respuestas. No si quería sobrevivir. Buscó la grabadora y, temblando, insertó la cinta. La habitación pareció contraerse en cuanto presionó play. Nada. Solo un susurro. Luego, su propia voz. Pero no recordaba haber la grabado. Hola, me llamo Natalie. Estoy en la casa. No sé cuánto tiempo ha pasado. La grabadora es la única que no mente. Silencio. Entonces, una voz infantil, muy baja. ¿Por qué te miras si no te ves? El espejo vibró. Como agua agitada. Y entonces el reflejo cambió. Ya no era ella. Era Clara. No la anciana de las fotos. Clara, joven. Delgada. Con los ojos muy abiertos. Vestida de negra, con manchas oscuras en la blusa. Y llorando. No me dejes aquí de yo Clara. No soy tu reflejo. Soy tu advertencia. La imagen se rompió. Literalmente. El vidrio del espejo estalló sin sonido. La grabadora se detuvo. La cinta salió disparada, caliente al tacto. Natalie cayó de rodillas. En el suelo, entre los fragmentos del espejo, su reflejo seguía moviéndose. Solo que ahora, él sonría. Esa noche, la casa no dejó dormir. Las paredes crujían como costillas viejas. La calefacción fallaba. En el cuarto de los niños, la cuna se balanzaba sola, emitiendo chirridos rítmicos.
Natalie encerró el osito con la cinta en un cajón y lo clavo desde afuera. El zumbado persistía. Volvió al cuaderno. Relia cada entrada. Todas hablaban de reflejos. Uno en particular le hello la sangre. Caso 12, Nina sin nombre. Síntomas, se niega a reconocerse en el espejo. Su reflejo permanece aunque ella se haya ido. A veces, el reflejo actúa antes. Dice que vive en la cinta. Dice que sabe quien la mira. Intervention, espejo sellado con sangre de la cuidadora. La cinta fue escondida en un lugar donde no haya rostros. Donde nadie puede verse. Nota, el reflejo ya no me habitas. Natalie pensó en romper cada espejo de la casa. Empezó por el del baño. Lo cubrió con una tola, lo golpeó con el martillo de la caja de herramientas. El sonido del vidrio quebrandos fue satisfactorio, pero algo salió del interior. No un reflejo. Una sombra. Pasajera. Como un parpadeo de oscuridad. Le siguieron los espejos del pasillo, el del armario del cuarto, el pequeño del tocador. Todos rotos. Todos librando algo sutil. Un suspiro. Una hula en el polvo. Un lamento breve. Solo quedó uno. El grande, en el salón. Antiguo, ovalado, montado sobre un marco de hierro forjado con motivos florales retorcidos. No recordaba haber lo visto antes. Como si la casa lo hubiera creado para ella. Se miró. Y no vio nada. Nada. El espejo estaba vacío. Ella no estaba. Corrió. Volvió al estudio. Cerró la puerta con llave. Colocó una silla bajo el pomo. Encendió una vela. La cinta seguía allí. Reflejo. No la había destruido. No podía. Volvió a ponerla en la grabadora. Quería respuestas. Anque costaron su cordura. Presionó play. Clara volvió a aparecer, ahora en su voz. Si estás oyendo esto, Natalie, significa que el reflejo ya te ha elegido. No puedes huir. No puedes dormir. Sives tu sombra mover sin ti, es demasiado tarde. Ruido blanco. Luego, una canción de cuna distorsionada. Y otra voz. Femenina. Cruel. ¿Puedo salir ahora? Natalie apagó la grabadora de golpe. La vela parpadeó. Y en la pared, se dibujó una silueta. Su sombra. Moviéndose. Sin ella. Despertó horas después, en el suelo. No recordaba haber dormido. La grabadora estaba encendida. Y la cinta seguía girando. Pero no sonaba. Porque había terminado. Solo que no se detenía. Alguien la había rebobinado. Desde adentro. En la página final del cuaderno, apareció una nota más. La tercera cinta decide. Si escuchas la cuarta, ya no estás sola en ti. El reflejo se instala. La ninera se despierta. Y tú serás el próximo nombre en el cuaderno. Natalie leyó por primera vez desde que llegó. No por miedo. Por la certeza de que algo ya había comenzado a escribir con su voz. Con su rostro. Con su reflejo. Y ella no tenía idea de cuánto tiempo le quedaba antes de que la cinta comenzara a grabar, desde el otro lado del espejo. Natalie apenas pudo dormir tras aquella noche infernal. Cada vez que cerraba los ojos, la figura sin rostro y el reflejo llorando de Clara volvían a visitarla, como una pesadilla que se niega a terminar. Sabía que no podía seguir así, que debía entender que era lo que había desatado con aquellas cintas negras.
Pero había algo más que miedo, una inquietud profunda, una necesidad urgente de proteger a mí a los otros niños atrapados en aquella red invisible de sombras. Con la primera luz, decidió que no podía seguir sola. Fue a la cocina y marcó el único número que le parecía seguro, el de su abuelo, un hombre que siempre le había contado historias de fantasmas con cariño, mezclando la realidad con el amor y la esperanza. Abuelo dijo, tratando de sonar fuerte. Necesito tu ayuda. No sé qué está pasando, pero no puedo enfrentar esto sola. Su abuelo suspiró del otro lado, con la voz calmada que siempre le daba seguridad. Voy para ella, Nina. Esto es más grande de lo que parece. Y sabes que en estas cosas, el amor puede ser el único escudo. Mientras esperaba, Natalie repasaba mentalmente todo lo que había aprendido. El cuaderno de Clara, las cintas, los símbolos. La advertencia final, no pronunciar nombres, no mirar espejos, no escuchar más de 3 cintas por día. Pero, ysi la única forma de romper aquel ciclo era enfrentarse los miedos y a las presencias. Cuando su abuelo llegó, con su viejo sombrero de ala ancha y el bastón que usaba para caminar, Natalie le mostró el cuaderno. Esto es lo que encontró, Clara explicó. Parece que ella intentaba contener algo, y que ese algo está dentro de las cintas. El abuelo asintió lentamente, leyendo las páginas con atención. Luego señaló una entrada que había pasado por alto. Mira aquí dijo, las presencias se alimentan del miedo, pero también de la ausencia de amor. La niñera fue una figura protectora, un puente entre los vivos y lo que duerme debajo. Cuando ese puente se rompe, los ecos vuelven más fuertes. Natalie frunció el seno. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó, con la voz quebrada. Primero, debemos recuperar el control. Y para eso, hay que enfrentar el reflejo. ¿El reflejo? Repitió, recordando la figura sin rostro en el estudio. Su abuelo sacó de su bolsillo un pequeño relicario con una foto antigua. Esto es de tu abuela, la verdadera niñera. Era una mujer fuerte, capaz de detener lo que está tratando de salir. Pero antes, debemos protegernos. Natalie sintió que por primera vez en días un rayo de esperanza se encendía en su pecho. Esa noche, con el abuelo y el relicario, Natalie se sentó frente al espejo del estudio. La habitación estaba iluminada solo por la tenue luz de una vela, que proyectaba sombras danzantes en las paredes. No pronunciar nombres, murmuró para si. Pero debo saber que quieres. El espejo parecía un pozo sin fondo, una superficie tranquila que ocultaba un mar turbulento debajo. Y entonces, la figura apareció de nuevo. No tan distanti ni borrosa como antes, esta vez estaba más cerca, con esa superficie negra que reflejaba la imagen rota de Natalie. Pero no estaba sola. Detrás, una niña con ojos enormes y tristes la observaba. Era Emma, o al menos una parte de ella. Su vestido estaba rasgado, y su sonrisa era un eco quebrado. La figura habló, pero no con palabras audibles, sino con un susurro que se sencha en la piel. No somos lo que fuiste. No somos lo que quisiste. Somos lo que puedo. Natalie tragó saliva, sintiendo el peso de aquellas palabras como un golpe. Sin embargo, la voz de su abuelo, firme, la sacó del trance. Tu eres la niñera ahora. No permitas que el miedo te derrote. Recuerda el amor que guardas. ¿Cómo? Preguntó Natalie, mirando la figura.
Como puedo protegerlos sin siquiera seques? Con tu corazón respondió el abuelo. Con el amor que tu y clara pusieron para proteger a esos niños. Con el recuerdo de que no están solos. El reflejo se distorsionó, y un destello de luz atravesó la superficie negra. La niña del vestido rasgado extendió la mano hacia Natalie, y una olita de frío y calor recorrió su cuerpo. De repente, la cinta del oso empezó a reproducir sola, emitiendo la risa de Emma, pero ahora entrecortada, casi como un lamento. Natalie comprendió que la única forma de romper la maldición era dar voz a las presencias, pero con amor, no con miedo. Los siguientes días fueron una batalla constante. Natalie y su abuelo escuchaban las cintas con cuidado, pero esta vez, ella trataba de hablar con las voces. Le contaba historias, le susurraba palabras de cariño, le recordaba que eran niños, que no debían temer. La cosa comenzó a cambiar. Las sombras que antes parecían aferrarse a las paredes, ahora se disipaban en destellos de luz tenue. La risa múltiple de Emma se volvió más clara, más dulce. Pero la advertencia en el cuaderno seguía clara, después de la tercera cinta por día, la presencia crecía, y el peligro aumentaba. Una noche, tras escuchar la tercera cinta, la casa se sumió en un silencio profundo. De repente, un grito desgarrador resonó desde el sótano. Natalie y su abuelo corrieron hacia ella, encontrando la puerta abierta, y una figura pequeña y oscura encorvada sobre el banco de trabajo. Era Emma. Pero no era la niña de siempre. Sus ojos eran poses negros sin fondo, y sus manos, largas y delgadas, parecían guerras. Sin embargo, en su boca, un hilo de lágrima brillaba como una perla. No queremos hacer daño susurró la figura. Solo queremos volver a casa. Natalie sintió que el miedo la atrapaba, pero también el amor. Se acercó lentamente, extendiendo la mano. Yo soy tu casa de yo con voz suave. Y no te dejaré ir. Emma se desvanció en un suspiro de viento, dejando tras de si un aroma a flores marchitas. Los días siguientes fueron menos tormentosos. El cuaderno comenzó a llenarse con nuevas anotaciones, esta vez hechas por Natalie, que escribía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el peligro no había terminado, pero también que el amor, incluso el más pequeño, era un escudo contra la oscuridad. En una última nota escribió: Las cintas guardan secretos oscuros, pero también albergan la esperanza. No son solo cadenas, sino puentes. Y aunque los ecos del pasado persisten, siempre hay luz para quienes se atreven a enfrentar la oscuridad con el corazón abierto. Los días se sucedían con la misma rutina. Natalie y su abuelo se turnaban para escuchar las cintas, siempre sin exceder las 3 por jornada, conscientes de la advertencia escrita con tinta roja en el cuaderno de Clara. Pero la cosa ya no era la misma. El aire estaba cargado de una tensión invisible que rozaba la piel y hacía que las sombras se movieran con vida propia. Esa mañana, mientras revisaba una de las cintas negras sin etiquetas, Natalie sintió que la voz que emergía del reproductor no era la de un niño ni un adulto, sino algo intermedio, un susurro quebrado, melancólico, lleno de preguntas no hechas y secretos no dichos. La voz parecía llamarla, pero no con amenaza, sino con una tristeza profunda que desgarraba. De repente, un escalofrío la recorrió desde la nuca hasta la punta de los dedos. Apagó la grabadora de golpe y miró a su alrededor, como esperando ver algo o a alguien. Pero estaba sola. Abuelo llamó con voz temblorosa. Creo que las cintas no solo guardan el pasado,
también son un puente hacia ellos. No si me están pidiendo ayuda o si quieren algo más. Su abuelo, que estaba en la cocina preparando café, se acercó con el seno fruncido. Nina, esas voces no son solo ecos, son pedazos de almas perdidas. Y a veces, cuando están atrapados, pueden buscar para que los libres, o para que te arrastren con ellos. Natalie trago saliva y sostuvo firme el relicario de su abuela. Tengo miedo confeso. Pero también siento que si no hago algo, y los demás nunca tendrán paz. Su abuelo asintió, con la mirada cargada de una mezcla de amor y preocupación. Entonces debemos preparar el lugar. Hermos un círculo de protección. Pero no solo eso, debes entender que el amor y el miedo son dos caras de la misma moneda. Si dejas que el miedo te consuma, ellos lo aprovecharán. Y si fallamos? Preguntó Natalie. No fallaremos. Porque ahora tú eres la niñera. Aquella noche, con la casa en completo silencio, prepararon el ritual de protección. Velas encendidas formaban un círculo alrededor del estudio, y en el centro, el relicario brillaba con una luz cálida. Natalie sentó en sus manos el oso de la cinta y encendió la grabadora, dejando que el susurro melancólico llenara la habitación. Entonces, como si la luz misma temblara, una figura apareció en la penumbra, Emma, pero esta vez no como una sombra aterradora, sino como una niña real, con ojos llenos de lágrimas y una expresión de miedo y esperanza. ¿Quién eres? Preguntó Natalie con voz suave. Soy, lo que cuido de mí respondió Emma. La parte que no pudo dormir, la que no pudo irse. Natalie sintió como el corazón se le apretaba. La niña parecía frágil, a punto de romperse. Te prometo que haré todo para ayudarte a descansar de yo. Pero necesito que confíes en mí. Emma asintió lentamente y comenzó a contar cosas que nadie en la casa había oído antes, voces que susurraban desde el sótano, una sombra que la seguía incluso cuando cerraba los ojos, y el miedo de perderse para siempre. Mientras hablaba, Natalie vio algo que la hizo estremecer, detrás de Emma, otra sombra mucho más oscura, una presencia que parecía esperar el momento exacto para atacar. Esa es la razón por la que no puedes ir, explicó Emma. Lo llaman el vacío. Es lo que hay debajo de la casa, donde los cuervos de de volar. Natalie recordó el símbolo del ojo cerrado en las cintas negras. Todo estaba conectado. Durante los siguientes días, Natalie y su abuelo investigaron más profundamente en el sótano. Encontraron viejos objetos, cartas olvidadas, y una caja de madera con símbolos tallados que irradiaban una energía fría y opresiva. Una noche, mientras exploraban, un cuervo negro, con ojos rojos como brasas, apareció en la ventana del sótano, golpeando con insistencia. Es una señal de yo el abuelo. El vacío está cerca. Pero también quiere que sepamos que nos está observando. Natalie sintió el peso de la amenaza, pero también la fuerza de una promesa. No iba a dejar que aquello destruyera lo que quedaba de amor en la casa. Con la ayuda del abuelo, comenzó a grabar nuevas cintas, pero esta vez con canciones, cuentos, y palabras de consuelo. Las voces en las cintas se hicieron menos frías, más humanas. Una noche, mientras colocaba las cintas en el estante, la figura oscura apareció otra vez, emergiendo del reflejo del espejo. Pero esta vez, Natalie no sintió miedo. Sintió una tristeza que la conmovió. ¿Por qué haces esto? Preguntó. La figura respondió con una voz profunda y resonante.
Pork sin Miedo, no hay protection. Sin sombra, no hay luz. Natalie comprendió entonces que aquel era parte de un equilibrio que debía respetar. No era solo una amenaza, sino una advertencia. Prometo que protegerá a los niños de yo. Pero también que nunca olvidaré el amor que los mantiene vivos. La sombra pareció asentir, y poco a poco se desvaneció en el aire. Los últimos días fueron una mezcla de terror y ternura. Y las otras presencias comenzaron a mostrarse con más claridad, no como amenazas, sino como almas que buscaban paz. Natalie entendió que su misión no era cerrar la puerta para siempre, sino mantener el equilibrio con amor, con paciencia, con cuidado. El abuelo la miraba orgulloso. Has aprendido bien de yo. Eres la niñera que todos esperábamos. Y mientras la última cinta giraba, la casa parecía respirar aliviada, como si una tormenta hubiera pasado y finalmente la calma regresara. Natalie apenas podía sostener la linterna. Sus temblaban, y no era solo por el frío que se colaba desde el sótano. Era algo más profundo, un escalofrío que se alojaba justo debajo de la piel, esa sensación punzante que te dice que está siendo observada, y que lo que te observa no es humano. Las sombras se retorcen a su alrededor, deformándose con cada temblor de la luz, haciendo que las paredes parecieran respirar, abrirse y cerrarse como la boca de un monstruo hambriento. El sótano, que antes había parecido un lugar olvidado y polvoriento, ahora se sentía vivo, consciente, como si el tiempo y la muerte se hubieran confabulado ali para tejer un laberinto de miedo. La caja fuerte negra estaba abierta, las cintas negras en sus manos palpitaban con una energía oscura, fría, que parecía succionar el aire a su alrededor. En su oído izquierdo, un susurro suave, apenas audible, como el roce de un vestido contra una puerta vieja. No debes venir aquí. Decía la voz, dulce pero venenosa, casi maternal. Natalie giró en redondo. No había nadie. Solo la penumbra, la humedad y el eco lejano de una risa infantil, como si cientos de voces pequeñas se hubieran enredado para formar un coro macabro. El corazón le latía con fuerza, su pecho parecía caer estelar. Pero algo la mantenía firme, la necesidad de entender, de proteger a Emma, de cerrar ese círculo de terror que Clara había empezado. ¿Quién está allí? Susurró, tratando de que su voz no sonara tan temblorosa. El susurro volvió, esta vez más cerca, como si la voz se hubiera metido dentro de su piel. Soy yo, la que duerme bajo la casa. Un escalofrío le recorrió la espalda, y un hedor a podredumbre y flores marquitas la inundó. Miró hacia el fondo del sótano, donde la oscuridad era más densa, como un pozo sin fondo. Ali, entre las sombras, una figura se movió. No caminaba, más bien se deslizaba, arrastrándose sin saludo, como un aliento frío bajo la tierra. Natalie dio un paso atrás, el miedo congelándole la sangre. Pero antes de que pudiera retroceder más, la figura emergió a la luz de la linterna. Era una mujer. Su piel parecía translúcida, casi etérea, y sus ojos eran dos pozos negros sin fondo. Llevaba un vestido blanco, manchado de barro y sangre seca. Su cabello caía enredado, cubriendo parte de un rostro que era a la vez hermoso y terrorífico. Soy Clara dijo la mujer con una voz que parecía un suspiro. La que no pudo escapar. La que on vigila. Natalie sintió lágrimas arder en sus ojos. No era solo miedo lo que sentía, sino una extraña compasión. La historia de Clara, su sufrimiento,
se habia convertido en algo real y palpable. Que quieres? Pregunto, aunque una parte de ella temía la respuesta. Que rompas el ciclo de yo clara. Que no permitas que el mal se extienda más. Pero para hacerlo, debes enfrentar a lo que duerme yo la casa. La oscuridad que Emma no pudo contener. La mujer desapareció en un suspiro de viento. El satano quedó silencioso. Natalie volvió a mirar las cintas, la grabadora, y sintió una urgencia desesperada. De repente, la grabadora se activó sola. La cinta negra comenzó a girar, y de ella emergió una voz que no era humana, sino un eco distorsionado, un grito entrecortado que se convertía en palabras. Ella vino. La que se alimenta de miedo y sangre. La que rompe espejos y roba almas. El air se hizo pesado, cada respiración era un esfuerzo. Y entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, el de Emma, o quizá de todas las niñas que alguna vez habían sido víctimas de aquel lugar maldito. Natalie sabía que no podía huir. El amor que sentia por Emma la ataba, la hacía fuerte. Pero también sabía que, para salvarla, debía enfrentarse lo imposible. Con la linterna temblando en la mano, se adentro aún más en la oscuridad bajo la casa, donde los cuervos ya no volaban, y donde el reflejo no era amigo, sino enemigo. Natalie se encontraba nuevamente en el sótano, el corazón apretado como un puño, con la linterna apuntando a cada rincón de aquel espacio oscuro que parecía devorar la esperanza. La cinta negra había desaparecido, pero la sensación de que algo la observaba no la abandonaba en un segundo. Las paredes parecían latir, y cada sombra tomaba forma en su mente, como si estuvieran esperando, pacientes, el momento de lanzarse sobre ella. En la oscuridad, el silencio era pesado, roto solo por un leve susurro que parecía provenir del mismísimo suelo. ¿Por qué sigues aquí? Preguntó Natalie, la voz que brota, dirigiéndose al vacío. Un susurro respondía, difuso, como el eco de una multitud lejana. ¿Por qué no es olvidaste? ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Natalie sintió que el frío le invadía los huesos. Se agachó para mirar debajo del banco de trabajo y allí, entre la tierra húmeda, vio un par de ojos negros que la miraban fijamente. No eran humanos. Eran los ojos de las almas perdidas, las niñas que Clara había intentado salvar, pero que la oscuridad había reclamado. Emma. Susurró. ¿Estás allí? La respuesta no fue una voz, sino un torrente de imágenes en su mente, risas interrumpidas, juegos en jardines que ahora estaban marquitos, y luego gritos ahogados por la sombra. Natalie recordó entonces las palabras de Clara, romper el ciclo, enfrentarse a la oscuridad bajo la casa. Sacó del cuaderno una última cinta, diferente a las otras, más vieja, amarillenta, con la palabra liberación escrita a mano en tinta roja. La colocó en la grabadora y apretó play. La voz que emergió fue dulce, casi maternal, la voz de Clara relatando la historia completa. De como ella había sido atrapada por la maldad que moraba bajo la casa, como había intentado contener a ella, una presencia que se alimentaba del miedo y la desesperanza, y como había pagado con su alma. Solo un sacrificio puede romper el lazo decía Clara. No con sangre, sino con amor puro y recuerdo sincero. Solo entonces, ella será derrotada. Natalie entendió que su amor por Emma y por todas esas almas perdidas era la lave. Cerró los ojos, y en su mente comenzó a recitar los nombres de todas las niñas atrapadas en aquel sótano, diciendo que el amor por ellas inundara cada palabra.
Una ráfaga de viento arrancó la lanternita sus manos y un brillo cegador la envolvió. Cuando abrió los ojos, el sótano estaba vacío, silencioso, limpio. Y en la puerta, una pequeña figura con ojos brillantes y sonrisa inocente la miraba. Gracias de yo Emma, libre al fin. Natalie sintió una paz profunda mientras la figura desaparecía, dejando solo el eco de risas felices que se desvanean en el aire.